प्रॉब्लेम आसा डान्स बार हे गंभीर आसा अगेन्स्ट वारंवार हो टॉपिक उलयत आसा. आय एम व्हेरी हॅपी दॅट कलंगूट पंचायत आनी आज लोकल्स हॅव बीन रेजिंग दीस इश्यूज जे विशय टुरिजमाक लॉंग हातून आमकां त्रास जातले ते टुरिजम मिनिस्ट्री हातान घेतकर आय हॅव बीन कंटिन्युअसली हायलायटींग. मुख्यमंत्री स्वता थंय भोवला आणि समज इलिगल टाउटिंग जावन असल्यो गजाल्यो जाता जाल्यार एक्शन ऑन इलिगल टाउट्स पयले जावचे ही म्हजी परत मागणी आसा which I have asked the Chief Minister to intervene. The Home Department has a role to play. कित्याक शेवटी इफेक्टीव आमी वॉर्डन समज असले बाकीचे इलिगलिटीज थंय दिश्टी पडटात. इलिगल मसाज आसूं, टाउटिंग आसूं, हॉकर आसूं, सगळे जे एक्टिविटीज चलतात ते बंद करतले जाल्यार पुलिसेचो आमकां तितलो आदार जाय पडटा. मुख्यमंत्री कडेन उलोवन म्हाका दिसता ह्या विकान वी विल बी हॅव्हिंग अ मिटींग which we will try and fix up responsibilities on those officers to ensure that the beaches are clean. Already beach clean जावपाक लागिल्ले आसा. We are ensuring that we are able to give clean beaches, safe beaches to our tourists who come here to have a good experience and go. Because when we are passing up a very clear message of taking Goa to the next level, 365 days, every area in the state has a role to play. Kalangut, Baga, the full coastal belt has been playing a dominant role in the tourism sector. आणि आज जेन्ना कॉम्पिटिशन येता आमी हे बारीक बारीक गजालीचेर लक्ष समज घालना soon we will lose a lot of tourism potential to neighboring states. So the right to correctness is what we have started. आणि आज जे लोकल्स काल गेल्या ताजे पयलीं पंचायत गेल्या ताजे पयलीं तांचे बाकीचो आमदार उलयला इज आय थिंक एवरी वन इज स्टार्टेड अंडरस्टँडिंग द weight of what I had said when I talked about this particular part, and I'm happy that everybody is participating to ensure that they clean up the illegality. थोड्या दिवसांनी जालें जाल्यार म्हाका दिसता टुरिजम बऱ्या अर्थान चलतले, बरे टुरिस्ट येतले, क्वालिटी टुरिस्ट येतले आनी तातूंत टुरिजम every sector will economically will be more viable than what it is today because you will get spending tourism. मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक जाम जाता खंय जाता कलांगूट भागात पर्यटक जे येतात नॉर्मली डिसेंबरात वी आर ऑलरेडी फेसिंग द ट्रॅफिक in and around. We are having lot of events come up. काल ऑल इंडिया आयुर्वेदाचे खातीर जालो, मागीर मोपा इंटरनॅशनल जालो, आता परत 19 डिसेंबराच्या पयलीं आनी कितें आसतलें. सो दीस पर्टिक्युलर पार्ट गोवा हॅज बीन द मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन. सो वी आय थिंक आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाबे आमचो होम मिनिस्टर आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर आमी सगळ्यांनी बरोबर प्लॅन करून ऑलरेडी काडिल्ले आसा. आय थिंक इफेक्टीव प्लॅनिंग टू एन्श्युअर वी नीड टू पुट इट टुगेदर. Ambitiously, we are looking at the traffic cell of Porvorim being opened on 19th of December. Samaj traffic cell वाढलो जाल्यार we are not dependent on Kalangut or Mapsa. At the same time, independently, every traffic sector is being looked by those people, which will allow to decongest a lot of traffic. हांव मानता की ट्रॅफिक हाय आसा, बट ट्रॅफिक इज हाय बिकॉज ऑफ द हाय पॉप्युलेशन ऑफ टुरिस्ट वीच इज कमिंग इन. वी ओनली नीड टू हॅव प्रॉपर सिस्टम्स इन प्लेस. थोड्यो गजाल्यो ज्यो पार्किंगा कडेन जाता, मसाले जे तयार जातात, देर वी नीड द पंचायत ऑल्सो टू कॉपरेट विथ टुरिजम डिपार्टमेंट to ensure that the parkings are properly manned and ensure that we are able to give proper service to the tourists who are coming traveling. सर राज्यान सनबर्न परत येताना पयलीं बील आसले तेंचे सनबर्नाचे दिवस म्हज्या म्हायती प्रमाणे सगळे पे जाल्ले आसा. विच बिफोर वी टॉक्ड अबाउट when we started this with this government आमी कन्सेप्ट घेतिल्लो की we will come up with a local festival giving budding stars of Goa a platform आणि international करतले म्हणून. When Sunburn came and presented the same concept, today they have come to the Goan village. And ती गोवन विलेज घेऊन दॅट फर्स्ट डे दे आर गोइंग टू गिव द गोवन विलेज. 4 दिसाचो इव्हेंट 27, 28, 29, 30. 27 तारखेक दे हॅव प्रोपोज द गोवन विलेज स्टार्ट आणि 28, 29, 30 द गोवन विलेज विल कॉम्प्लिमेंट विथ द अदर शोज विच विल हॅपन, which will give all the DJs and performers to have a platform to start and get into a Sunburn arena to build up their own म्हणजे स्वताची बेस तयार करपाक तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळटलो. ताज्या खातीर सनबर्नाक 27, 28, 29, 30 ते 4 दिसांक जे आसा पयलें म्हणल्यार नो ड्यूज इज व्हेरी क्लियर फ्रॉम देअर पास्ट and we have ensured that we are taking the opportunity to get proper tourists. We have giving अजून पर्यंत म्हाका दिसता फायल मुवमेंटाक आसा, but we will ensure that we have a good season this year and we have a proper effective event also in terms of the EDM where Goan people will get a talent. First time Sunburnak, Goan DJs, Goan musicians, Goan people will have a stage to perform and showcase to international tourists and domestic, which has never been in the past, which will allow us to give them a platform which they have never got before.
I think it was a cordial meeting. It is Gujarat election जातकर result we have wished him. आणि मागीर एक चर्चा नॉर्मल चर्चा कॉन्स्टिट्युएन्सीनी कितें चल्लां तुमी कशें कितें करपा जाय हाव थिंग्स आर मुव्हिंग सो थोडे खुबशे आमदारांनी आपली विचार मांडले आणि ताजे आपले फीडबॅक दिले वॉट नीड्स टू बी डन जस्ट अ कॉल टू ऑल द MLAs and ministers nothing political very apolitical. Sir, what about this MOU between the tourism department and the Airbnb? आत्ता अनाउन्स केलो मरे. Can you share more? What? See, we have to understand that we have a category with Mopa International Airport coming in. We need to start understanding that we have limitation in terms of rooms. 4,542 hotels आसात. Out of 4,542 hotels listed from 5-star, 4-star, 3-star, 2-star, every category, which is listed with the tourism department. Updated data नहीं हो 2 महीने पहले in that data, we are roughly having an inventory of 80,000 rooms. 4 million traffic expected at Mopa and 4 million in Daboli. You are talking about an 8 million traffic which is expected in Goa, minimum of international and domestic. We are talking about much more, but minimum. ते minimum accommodate करतले in terms of the room stay. Average domestic रावता 4 दिसा, average international रावता 9 दिसा. Post-COVID, people are coming to Goa with different thoughts. It's not only sun, sand and sea. So as they go into the rural part of Goa to see rural, experience rural tourism, in the post-COVID, people are wanting a more of a immersive, more of a experiential sort of a tourism. And ते ताका दितले जाल्यार villages are the place. आता village infrastructure नासता. 1916 जेन्ना गोवा ओपन जाले बिफोर अराउंड लिबरेशन टाइम तेन्ना हिप्पी कल्चर आशिल्लो आनी हिप्पीज वर स्टेईंग इन पीपल्स हाऊसेस एंड लर्निंग देअर कल्चर स्लोली इन 70s गोवा टूरिज्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन केम विथ देअर बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर hotels started coming in 80s and from 90s and 2000 lot of change started coming in आज आमी जेन्ना फुडें पळयता as we build up to complement Mopa and Daboli we need proper infrastructure in place and we need new tourism services also to come. Spiritual tourism जावं, eco tourism जावं, hinterland जावं, हाका आमकां थंय समज infrastructure करतले जाल्यार homestay has a very important role in the hotel industry, I mean in the industry of tourism. And ताज्या खातीर Airbnb, who is already proven from a long time that they have already been in this business, which they have started putting things together throughout the world. I think Goa and tourism and Airbnb signing this MOU will allow us to set SOPs, standard operating procedures. खंयची होमस्टे केली तुज्या गांवान गेला तूं तो रूम दिता का तुजें घर दिता यू एक्चुअली नीड टू हॅव सर्टन म्हणजे टॉवेल कशें जाय बेडींग कशें जाय भितर कितें जाय थर्मास जाय काय तुका गिजर जाय काय मागीर पिवपाक थर्मास जाय काय तुजो तो कितें म्हणटा ताका कॅटल पळयता मरे तुजें सगळी जर कॅटल कितें जाय सगळें करपाक सर्टन सिस्टम्स नीड टू बी एडॉप्टेड ताज्या खातीर Airbnb कडेन केलें तांचे कडेन तो सेट पिन कसो आसता दे वील अलाव अस टू डू इट ऑल्सो ट्रेन हाऊसकीपिंग ट्रेन पीपल सो दॅट विमेन एम्पावरमेंट जी बायलां घरची आसा तांकां समज बरें ट्रेन केली तांकां गांवांनी जेन्ना मुख्यमंत्री म्हणटा अंत्योदय प्रमाणे आमी अंत्योदय प्रमाणे लास्ट मायल पर्यंत पावतले त्या म्हयने त्या घराक होमस्टे प्रमोट करता तांकां करतले ताज्या खातीर रेजिस्ट्रेशन सामकें सोंपें दवरलां सो वीथ Airbnb I think we will go a long way to ensure standards for Goa understand their trainings get their data exchange of data जातलो which will also allow us to think about tourism in making policies ahead. मोपाचो फरक दाबोली पडचो ना जितल्यो फ्लायट्स अनाउन्स जाता and if you see the timings and timings which are of which the naval base cannot take I mean Dabolim cannot take जो टायमिंग मदलो कन्विनियंट आतां गोवा पुना तुका जी टायम मेळटा ती पयलीं मेळनाशिल्ली आतां जी नवी सेक्टरान टायम मेळटा थ्रू इंडिगो और गोयर तुवें पळयला जाल्यार इज अ डिफरंट टायम सो द कन्विनियन्स ऑफ अ ट्रॅव्हलर इनबाउंड आनी आउटबाउंड वील हॅव मच मोर ways of thinking in terms of travel. So he has an option of Mopa in terms of Daboli for arrival and departure based on the timing. So flexibility आशिल्ल्यान गोंया टुरिस्टाक येवपाक बरें पडटलें. So the Mopa airport boost hinterland tourism you feel? Mopa airport will change the thought of tourism. When you have tier 2 and tier 3 cities connecting, you have corporate cities connecting, I think the whole connecting nationally and internationally is a big boost to tourism. Every tourist who is coming today wants to experience more of what he has. And I think this will be an opportunity for us to look at not only the sun, sand and sea, but as I said, digital nomads in terms of software or going back to the hinterlands, talking about ecotourism, spiritual tourism, wellness, agro, adventure, etc. etc.
गोया एग्रीगेटर्स आहे आणि वी हॅव सेड दॅट गोवा टॅक्सी इज गोइंग टू बी द ॲप विच विल बी लॉन्च व्हेरी सून. मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन मागीर आमचो बाब माविन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट इज गोइंग टू लॉन्च दीस. IT डिपार्टमेंट इज ओनली गोइंग टू क्रिएट दीस एग्रीगेटर. लेट मी बी व्हेरी क्लियर मागीर टॅक्सी भावांक सगळ्यांक की आमकां टॅक्नॉलॉजी घेवन वचची पडटा पूण हो ॲप तुमचो आसतलो. हो ॲप प्रायव्हेट कोणाचो प्लेयराचो आसतो ना, ओला उबर म्हणटाचे तुमचोच ॲप आमी फक्त तयार करून दितात, तुमीच चलयतले. आमचे हांगा जातकच तुमकां घेवन आमी समजायतले ॲप कसो चलता तो एंड देन वी वील वेलकम यू ऑन बोर्ड टू रन युअर ओन ॲप. जे तुका रेव्हेन्यू येतलो त्या ॲपांतल्यान तो तुमकांच वेलफेराक यूज जातलो. ते 4-5 स्किमी काडपाचे आसा आमी इन टर्म्स ऑफ पेन्शन, इन टर्म्स ऑफ वेरियस थिंग विच वील हेल्प देअर ओन कम्युनिटीज. सो एव्हरी एसोसिएशनाक कॉन्फिडन्सान घेवन करतले पूण एग्रीगेटरची गरज आसा आनी एग्रीगेटर जातलो. प्रश्न एक्सेप्ट करपाचो आणि न करपाचो ना, हातून आमी तांचे कडेन वी आर नॉट ट्रायंग टू पुट, वी आर ट्रायंग टू हेल्प देम टू सर्वाइव द नेक्स्ट वेव ऑफ एन्श्युअरिंग दॅट दे सर्वाइव अँड वर्क. 2-3 जाण धातले नांव वाट लागतले आनी दिसाचे एकूच ट्रीप मारून जोडटले आनी उरिल्ले 7 जाण कश्टी लोकांचे पोटार मार बसतले जाल्यार आमी ते अलाव करचे ना. एग्रीगेटर वील अलाव हिम टू बी मोर कॉम्पिटिटीव, ensure that he is making more money as long as he is wanting to work.